The Maldives, with its sandy white beaches and crystal clear waters, is often called the paradise on earth. Over the years, the tourism industry brought economic prosperity and progress to the country. However, things were about to take a dramatic turn. COVID-19 waves of infections are fast engulfing. This is a rapidly emerging situation. In 2020, COVID-19, a global pandemic, spread across the globe, causing severe destruction to lives and livelihoods. Millions lost their lives and economies were badly hit. Maldives was no exception. Maldives reported the first case of COVID on 7th March 2020. මිහාතන්න එවස් බේහෙක් අධි වෙක්සිනෙක් හෝදිෆානෙ මිබල්ලින් රක්කා අතරෙව්වා එළෙංගෙන් එම්මෙ මුහිම්මු ෆියවලකි බේරුතරිය නුනිකුන්නවා ගේගා මඩු කරෙව්වා. On 12th March 2020, the government of Maldives declared a state of public health emergency. Following this, related authorities commenced taking necessary measures. මුළි දුනියගේ ෆතුරකම වකින් හාස්කොන් දිවෙහි රාජ්‍යයක ෆතුරකම එම්මෙ බොඩු දොළොමෙක් ගෙනුවී කොවිඩ් නවාරයි. උද්දේක හිඟා ඉන්ඩස්ට්‍රි හොට්ටුනේම අවගොඩන ගොයින් හොස්සේ කොවිඩ් නවාරාග පුරබන්ධ මුළි දුනිය දියාම අල්ගොන්මෙන්ඩන් එම්මෙ බොඩු ගොංජහම කවී ඒ හුරස්කොක් රාජ්‍ය දුනියා ගුළුවාගෙන් අලුම් ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ ಬೋಡ ಅಸರ ಕೊಫ ಅತಿ ದುನಿಯೆಗ ಹಮ ಯಾಕ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ವರ ಬೋಡ ಫುಂಡು ಎಗಿಂಗ್ ಗೊಸ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ವೆಸ್ ಫುರ್ತಮ ಹಮ ಲಿಬುನಿ ಶೋಕೆ ಕೊಂ ಗೊತ್ತಕತ್ತೋ ಕಂಕಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಂ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕ ಮೀನ್ನನಿ ಟೂರಿಸಂ ಬಿ ವರ ಬೋಡ ಗುಳಿಫ එකම ආයේදී tourism පුට්ටුමකන් ඇයි හම එක්ක කාලා ගොතක one of the biggest not seeing my daughter for 6 months. Throughout the pandemic, health emergency was extended several times. එම්මහ එම්ම ගිනවගෙන් වෙස් කානුන් සන්දෙනි එෆාරා කුලි හාලති විදාල් කුරා එම්බීම කොම මාක එෆාර අවුලෙන් ජෙහෙන එකත ආකුරා. To respond to the pandemic, National Emergency Operations Centre was established with a whole-of-government approach. The NEOC was headed by His Excellency President Ibrahim Mohammed Solih and had representations from all related stakeholders. Raisul Jumhuriya ge sida bellum ge dasun COVID task force hen ufaddawa emanik faanu ge bellum ge dasun hama duhun duha kantat hingam diya ge belle ರಾಜ್ಯಗೆ ತೆರೆಗ ಫೆತುರುಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರುಮ ಬೆಸಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆಗುನು ಬದಿಚೆ ಹೇಮಿ ಹುಂ ಅವಹತೇನ ಕನೆ ಅವಹ ಫರ್ವಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮ the contacts identify ko fa isolate ko quarantine kurumge measures ay magan ko teka kuraganda on measures da ki covid gulige algonu membe furtama elifiyoleke hama hpa engi gota maseke kuri. COVID-19 task forces were established across the country, with local councils and health facilities taking the lead. Tourism industry was in dialogue, following the advice and instructions from National Emergency Operations Centre. Testing capacity hama war madugawmega furtam koluga horiyam ekam ko rajyawane emme furtama national level ka testing fashion ek gawma. The Situation Monitoring Unit SMU, established at the Ministry of Tourism at the onset of COVID-19, also started working in close coordination with the National Emergency Operations Centre. In order to control further spread of the virus, Maldives closed its borders on 27th March 2020. To manage the crisis, isolation and quarantine facilities were established across the country. Muli ane divehi rajye imene gotan almena sabbiswaraka facility negifa innane ei hamekade malaya toleno ra tolumbe sunna negifa den daalo tolumbe snegono kafa tolun negono adi male sarahaddun hotata besal mena kafa honnane isolation ai quarantine algon men resort adi maleren hota guest house penun kuran jahon ekanta fahiko devvi etnanoge verena raadi operator
අද ඒ ෆැසිලිටි තොක මසෙක්ෙක් කුරෙව්වි ඩොක්ටරුන්න නරුහුන්න සිහිය හිතෙරෙන්න හිදුමෙත් දිනුවක වර ඉස්තවරෙන් අදා කුරෙව්වි සිෆෑන්න ෆුල්ලුහුන්න අධියන්දනුගේ මෝසෆුන්න වර හිලාස්තරකමාකු ශුකරදන්න. The complex operation of these quarantine and isolation facilities were managed rather smoothly in a multi-sectoral collaborative effort involving National Emergency Operations Centre, Ministry of Tourism, Health Protection Agency, Maldives National Defence Force, Maldives Police Services, the resort and hotel management, and staff of the dedicated resorts and hotels, along with a number of volunteers. On 15th April 2020, the capital city Male reported its first case. The Greater Male area went into full lockdown, restricting movements of the public. I was here at work, yes, and Gulal Hapunani Malada ready was thinking away. Like Mala is getting shut. So I decided, okay, I'm gonna leave. Greater Male area being the main logistical hub for the whole Maldives, lockdown of this area brought severe disruptions. Disruption ge terena transport network shipping nanga disruptions tere e agubodu adives hagigatuga tiriyennuwe algonumen sarukarun igsodu nuhifahatta fikama vanyamu alun huluwa laroge igsode nonnane राज्य में कुदरती को तो मैं उन्होंने हम खुद रात तक के मच्चा बिना फहम लॉजिस्टिक इज ह्यूज देन ऑन टॉप ऑफ दैट हम आगम में दिमाग एक कोविड के मिहादत अदे तो दिमाग में हम हमारा एवर चैलेंजेस तक का कोर मतिला जो सप्लाई का मी यानी एच नाउ मिसाल को ऑर्डर करा एच नाउ वी को तक चाइना वेस क्लोज कोली मा हिसाब आगमेंगे एम बोर्ड वाने सप्लाई चाइना किदे तो The Ministry of Foreign Affairs joined hands with the Ministry of Tourism, Maldives Immigration, Maldives Airports Company Limited, Civil Aviation Authority, Port Health, Health Protection Agency, tourism industry stakeholders and other related agencies in safe and speedy repatriation of tourists to their respective countries. Bikolgati faturverina divirajya ki abadwas faturverina alala faturverina marhaba kiya baige gotuga ekan edati halatugas dekku ekan kuru divi sarkaru egota ekan kurebi embassy taka wahaga dakkaga diyalan taka kos wahaga dakkaru maseke kuri faturu erin kinetto ambura gaum taka forward deveni egota repatriate kurumu gotum waki fast flight taken alone alagen egaum taka faturu erin gendamu Ministry of Tourism, in close collaboration with tourism industry associations and the private sector, facilitated safe and comfortable stay for tourists till they were able to secure a flight back home. Dimami emme bodo gonjoma ki kaumto ke border ta close kurma ko flight ta hottigen diyama ekagi eha ginudusta ke waanden touriston rajya ke madu koran jehune memme hon atugori fund husuma mikahala financial tasitan yama emihunna heiterikam for ko dena gote adi emihunge terega egotaka fasane tiya den emihunge me embassy ta kaumta meduri ko emihunna fund ho dena gote bada amaya ko everves kurevene farate netiya ama dive sarukaroge haraduga beti bena gote bada negative comment en asia e war bodu asare kurane kama ko wati malume kama bara bodu bedin faturu werinna ebbes ka hada dajje rajye ga dima nuwe emihun furma hisaba madu kurevene ta ham diseto. With borders closed, the Maldives tourism sector came to a standstill. The economy was severely hit. Once thriving businesses were forced to close down and people's livelihood were gravely impacted. It was a time of challenges and uncertainties. The government stepped in to support tourism and other businesses, providing financial assistance and incentives. Lease rent of resorts were deferred and loans were restructured. Income support programs were initiated. The aid from international financial institutions, organizations and countries also provided much needed support to the sector. Wazifa ekkon geldunu farattaka fassas rufiyaga income me allowance en alumen dini egi turun bay kumfuni takun musara dakkuri by resort takum misalaka
එංහස් රුෆියා දක්කොල්ලි එම එක ඒච්චි අලගොනම ෆූබද්දා දෙනි අලගොනම දෙනි එංහස් රුෆියා ඉතුරුන් 4 රුෆියා නුනේ 2 රුෆියා කුම්ෆුඤ්ඤ කුන්දීෆියා අලගොනම දෙනි ඉතුරු 3 රුෆියා කුදි ව්‍යාපාරිතකන් අලගොනම SME බැංකු මෙදවරිකෝ නුත් STFC මෙදවරිකෝ අරක්කුට කොට එහි හගීගතුක බොඩු එහිතරිකම වෙස්නුන් දෙවුනි කියෙන් එතබර එක අලගොනම 3 හෙන්හා කුම්ෆුඤ්ඤ එහිතරිවින් STFC මෙදවරිකෝ ඒගිතුරුන් ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රී මෙදවරිකෝ EUගේ එහිගේ තෙරෙන් රිසෝට් තකා මේ බොඩති ව්‍යාපාරිතක වරරංගල ෆයිනෑන්ෂල් පැකේජ් තක ෆෝර් කොද්දින් එතන්තම් ෆ්ලෝට් කුරමට්ටක ඇඟේත ඒ අලගොන්ඩු දෙකේගතුක ව්‍යාපාරිතක මෑගඬු ගොතෙක්ග ෆ්ලෝට් හිෆහට්ටාදුමන් වෙවෙන් හොරි හුරිහා එහිතරිකමෙන් අලුමෙන් දිනි. It is with appreciation the Ministry of Tourism acknowledge the generous donations. As the days passed on, with the uncertainty surrounding the situation, the economy deteriorated. After extensive consultations with health professionals and tourism industry stakeholders on June 23rd, 2020, His Excellency President Ibrahim Mohammed Saleh announced the Maldives will reopen the borders for tourists from 15th July 2020, giving a ray of hope for the people. දිවෙහි රාජ්‍ය හොළුවාලි හිසාබන්ද අලුවනන කොට හොප්පෙ දිවිජිත අලුවනම හොළුවාලි ආෆියා දෙන් හොරි කන්ට්‍රීස් තවස් ෆොලෝ කරමන් දාන අම හොළුවාදීම වියෝතික දුනියගම රාජ්‍ය කණිකන්නේ ගෙර හොළු ඉෆෝති යන හෙම් බොඩඤ්ඤ වරම් මදු ගවමෙන් ඔතසොති දෙහෙම වාති ෆුදේවරක ගෙස්ටුන් Ministry of Tourism formulated a comprehensive guideline in consultation with health authorities and the tourism industry stakeholders that paved way for the tourist facilities to get a special license to operate within the COVID management protocols. And by 15th July 2020, Maldives was ready to welcome tourists again. මේ කොවිඩ් මේ මෙෂර්ස් තක ගුලිගෙන් ඉතුරු ප්‍රොසෙස් එකකින් හුරිහා එන්ට්‍රී අදි එක්සිට් පොයින්ට් තක තර්මල් ස්ක්‍රීනින්ග් සැනිටයිසිං කවුන්ටර් ශීල්ඩ්ස් තක social distancing mi huriha badalaka ekkon alumega operation huriha area taka additional measures takenga alumega beenumaka vi huriha airport ekes beenumaka vi airport ko masekura staff unna passengerunge rakkatirikamataka. The momentous reopening of borders with the landing of the first flight with 80 tourists marked the first of many milestones that the Maldives achieved in its road to total tourism recovery by 2022. එම්ම බෝඩු කොලබරේෂන් එකවුන් ෆාහ කොල්ලනේ වරන් අවහන් අවුන් මෙන්න ගයිඩ්ලයින් තකින් හෙදිච්චේ කිහිනෙක්කන් ටුවරිසම් සෙක්ටර්ග කොවිඩ් කොන්ට්‍රෝල් කුරුමුග අමල කුරානි වර තෆ්සීල් ගයිඩ්ලයින් තකින් හෙදිගෙන් ඒ ගයිඩ්ලයින් තක ටුවරිසම්ගේ සෙක්ටර්ගේ මොසෆුන් අහුල්වෙරිවේ හම අකුරුන් අකුර තම්ෆීස් කුරමුන්දිය බාලි කොන්ට්‍රෝල් ගොතක මේ බලි මෙනේජ් කුරමුන් කිහිනෙන් හේ ගෙස්ට් හවුස් තම් හොළුවානේ කිහිනෙන් හේ රිසෝට් තම් හොළුවානේ ඒ මවුලුමාතවගේ අලීග මේ ටුවරිසම් හෙල්ත් අයකු මසෙක්කෙ කොග්ගෙන් රාජ්‍ය අලුන් බෝඩ හුළුවිගෙන් ටුවරිසම් හොළුවාලවිගෙන් දියයිවස් රක්කා තෙරිකමයකු හම හොළුවාලියෙන්ന്നു කොවිඩ මොහිම හුරිහා ෆියවුල්තකින් අලාාෆ රක්කා තෙරි ගොතෙක්ග කොන්ට්‍රෝල් ගොතෙක්ග එකන් කොරගෙන් දියයි ඉසෝට්තවග මොස්සෆුන්න ටුවරිසම් මිනිස්ට්‍රිය මාටීෆද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රී ගුරුප්තවෙස් අධි වකිවකි රිසෝට්තක වකිවකි මේ ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රීග මසෙකුර ට්‍රවල් ඒජන්සින් ෆෙෂිගෙන් ටුව ඔපරේටර්ස් මෙහන් ගොස් හම මේ හුරිහා වෙෆරුණ එක්කෝ වෙස් රෙගියුලර්කො බද්දලුන්ත බාව එ බද්දලු මිසක හෙල්තුම් බා බද්දලුන්ග ටුවරිසම් රෙප්‍රසෙන්ට් කුරාන ටුවරිසම්ග බාව බද්දලුන්තෝගේ හෙල්තු රෙප්‍රසෙන්ට් කුරාන ಹುಳುವೇರುಗ ಅಳುಮೆನ ದಿಮಾವಿ ದತಿತಕಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಕಮಕ ಅಳುಮೆ ವರ ಬೋಡಚ್ಚಿ ಹಣ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಕುಗೆ ಮುವಜಫು ಮಿಕಮಂ ಅಹೊಲುವೆರು ಕುರೋ ಅದಿ ಹಾಸಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನುವತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾ ಬೇಫುಳುನ ಅಮಲ್ ಕುರಾನ್ಗೆ ಅಳುಮೆನ್ ಜೆಹಣ HPM ಎದುವೆರಿಕೊ ಹುರಿಹಾ ಮುವಜಫುನ್ನ ಎಗಿ ಫಹರು ಮತಿನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತದ್ದೆ ಅಳುಮೆನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬೋರ್ಡರ್ ಆಲುಂ ಹುಳುಗೆನ್ ಯಾರೋ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಕುಂ ಜೆಹೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಂ ಹುಷಾಳ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ SOP ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಂ ಫೋನೋ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಟೀಮ್ SOP ಎಕಿ ಕಿಯಾ ಅಳುಮೆನ್ ಹೆದಿಫವಾ ರಿಓಪನಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ನ ಎಗ್ಗೊತತ್ತೋ SOP ಹೆದಿಫೇನಿ ಬಾಲ Ministry of Tourism began publishing weekly tourism indicators. The tourist positivity rates were maintained very low,
and these data were included in the ministry's weekly publication to show to the world that the Maldives is indeed a very safe destination. Fanarajula dehas vihiga rajyaga border tangalon hulumaiko den algon men feshi rajyang anna patueringa malumat ekko amakurma migatun algon men daily adi weekly report take ai shayo kurama den mi report tangalu men dei rajyage media ge turun bainalagami media takawe sissa kurama दिव्य राज्य के कुदरती गौतम आइसोलेटेड फुल्ला मिरात के फुल्ला जजीरा गाँव में कब बाती ए ऑटोमेटिक को आउटगोमेंट ना मिका है कांत तक बार फंसे है कल्ली मुल्क का आउटगोने के ज्योग्राफी आउटगोने बेरम कुरीमा कम रशबस हम ए आइसोलेशन तरह का वायर लो हेडेन लो तो. Even though resorts and safari vessels were given special license in July 2020, hotels and guest houses in inhabited islands were given license to reopen later in the year on October 15th, 2020. However, some hotels and guest houses in Greater Mala area were given license to operate as transit facilities to facilitate smoother tourist movements. The prolonged closure of facilities meant a lot of capital expenditure for renovations. මේ රූම් එක බයක නූලඤ්ඤා අස්ලෝ බර ෆසේ හයි මේ හලාකෝ වෙගෙන් දාවේ අද රූම් මේන්ටේන් නුකර වෙඤ්ඤාස් නුබලඤ්ඤාස් එම අනෙන් මෙබුණඤ්ඤා ඉතුරු මේ ඔක්තෝබර් ග හොළුවිගෙන් ආරස් පුදේවරක පොඩ මේන්ටෙනන්ස් එක අස්ලෝ ජස්සඤ්ඤා හොන අන්ත රියෝපනින් දියයිරෝ HPA ගේ ගයිඩ්ලයින් පොලිසි එක අල්ගොන්මෙන් සයිඩුම් බෝට්ස් තා හාස areas තව government ගේ feedback නෙගි දැන් හැම ඒ වගුතු අල්ගොන්මෙන් सरकारों बेबी व्यापारितक एहियुमगे गोतुं बेबी इवेंटक वेस आलमेंगोस एग आलमेंगे कंसर्न्स द शेयाको इवेंट फाहो सरकार वरबोड एहितंदिमु एगोतुं कोविड लोन मोratorium eheni. When borders reopened, tourists only required a valid travel document and a hotel booking to visit the Maldives. The entry protocols established by the government of the Maldives were simple and practical, yet safe enough for tourists, employees and the public. In August 2020, government tightened tourist entry requirements to include a negative PCR result, which was crucial to create a safer environment for the exclusive resorts and safari boats. To further reinforce the safety image, Maldives achieved the Safe Travel stamp by the World Travel and Tourism Council on September 18th, 2020. Furatama kamaka mi resorts ta mi hulwali den airfall mi hulwali safari vessels ta den guest house ta mi gota face out koggen alme mi tourist facilities ta hulwalage masekke kuri eruga evs resort kom positive patient fenneira mi etam badal wegen dani contract tracing wagota kuen evs staff kan etana konwata evs tourist ka bes beren wevene contract tracing complete wima mi etana kon evs මීහක මේ බේරුව වෙනි දැන් එකහල වගොත්තක අද ඒගේ ඉතුරුන් දැන් එතාග ස්ප්‍රෙඩෙන් උලේකම ෆාහග වෙගෙන් අන්ඩ මොනිටරින්ග resort ek gossiyamu ehisabun den hama ehisab ekkon e bandu vid. The president's decision to give inoculation priority to economic sector frontline team, especially tourism sector employees, was crucial in swift full inoculation of the sector workforce and further boosting the Maldives' safe destination image. Maldives received its first batch of the vaccine shipment in January 2021, a generous contribution by the Indian government. Vaccine rajya libuma ekiga me furis masaka korevunu essential workers essential khidmat tak gole me hunna vi hasawa ka vaccine for kodemunge इंतजाम था हम जैसे मैं गुत्तम टूरिज्म मिनिस्ट्री या गुड़ी के हम टूरिस्ट सेक्टर मसके कोरा फराता का अधिहास को दातुर पत्र कुरुमुगे तेरेगा मसके कोरा फराता का भी हसावा का वैक्सीन फॉर कोतम मैं गुत्त प्रायोरिटाइज को के हम इस कंधे भी के कंकं कोरे भी राज्य सरकारों राइसुल जुमुरे वरपोड़ा बेनुफुलुई टूरिज्म दायरा मसके कोरा बेफुलु एम फोरतम फेस का वैक्सीन दे फरक वाकी रिसोर्ट तो गवर्नमेंट establish kuring vaccination center take center ta establish kogen etantana while fono again
කෑරි එහෙන් රිසෝට් එක ස්ලොට් දීගෙන් එබේ ෆලුන් හම දුවාලක වකි මින්වරක ස්ටාෆුන්ගෙන් ගොස්කෙන් සෙන්ටර් තකුන් වෙක්සින් ජහමුන් එන්දි හගීගතු ගරුන් ගබූ කරන්නේ රාජ්‍යයක වෙක්සින් ජහන් එහා බාර ෆෙරි ඉන්ඩස්ට්‍රීගේ ස්ටාෆුන් 90% of වර මච්චන් අවුල්මෙන්න වර කුඩ දොස් කොළගේ තෙරේග ගෙන්දවුණු වෙක්සින් ඩෝස් ජහනිම්ම මියදු කොන් රිසෝට් එක්ග වෙක්සින් ජහානිකි හා අදදකත්ව මොස්සෆුන් අල්ගොම ෆුරතම් ජෙහෙනි ඩේටා කලෙක්ට් කුරා කලෙක්ට් කොෆ දෙම්මි ජෙහෙනි HP එක රික්වෙස්ට් කුරා මෙවැනි වරක්ක මෙවැනි රිසෝට් එකේ වෙක්සින් ජහානි ඒ අදදක හෙල්තුන් වෙක්සින්ස් දූකුරීම මි වෙක්සින් ජෙහෙනි හම එදුවහුන් එදුවහ රිසෝට් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කුරා දැන් අගොම මෙදකනි රිසෝට්ස් තෝග වාහක එහෙම රාජ්‍යයේ කි හිසාබ් තෝග රිසෝට්ස් එබුරේ කොම් වෙක්සින් ගෙන්ද මිහුන්නනි හම එක මේන් ස්ටෝරේජ් ෆැසිලිටි මීනනි මාලේග එහෙම සී ප්ලේන් ඉන්නා ෆ්ලයිට්ස් උන්න හම එකිගෙ ගොත එදුවහ වෙක්සින් ගෙන් ගොස්සා එදුවහ වෙක්සින් ජහයි බනි මන්ජේ හයි ජහම් වායිර හමේකන MACL නොන් එක මෙයා පෝඩ් ග මසිකේ කුරා හුරිහා මොස්සෆුන්ගේ රක්කාතරිකන් කෂව කුරුමට්ටක මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් හෙල්ත් තා කොලැබරේට් කොග්ගෙන් මෙයා පෝඩ් ග වෙක්සිනේෂන් ගේ මසිකෙත්ත කුරෙගෙන් දෙන හම එයා එකීග ෆස්ට් ඩෝස් සෙකන්ඩ් ඩෝස් බූස්ටර් ඩෝස් ගේ වෙක්සිනේෂන් අල්මෙන් හම එයා පෝඩ් ගේ වකි ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එකම ඩෙඩිකේට් කොග්ගෙන් කුරෙගෙන් දෙවන රාජ්‍ය වෙක්සින් දිබුමා එක්කොන් ටූරිසම් එම්ප්ලොයිස් vaccination program start kuruma wes algon mek invite ko algon menge board taka kurun wara hasa ko wara fasiya ko vaccination dibene go arrangement avestiya edme fortama sarukaram holowali waage tourism daira masa kura mihunna tame egatumaten isnagagen algon me fortama mirashuge waage vaccine je mihunge tere himenen. The nationwide I'm Vaccinated campaign conducted by the government and private sector not only safeguarded the health and well-being of the workforce driving the tourism industry, but also provided reassurance to the potential visitors. To further encourage tourists to visit Maldives, Ministry of Tourism joined hands with Allied Insurance Company of the Maldives to introduce Allied Inbound, Maldives COVID-19 insurance plan in October 2020, especially for international tourists. One of the factors that contributed to quick rebound of Maldives tourism is the high percentage of its repeat visitors, who are very loyal. To further capitalize on this, the Maldives Border Miles program, an initiation by the Maldives Immigration in association with the Ministry of Tourism, Maldives Marketing and Public Relations Corporation and the Maldives Airports Company Limited was launched in December 2020. The initiative provided added incentives for repeat visitors to the Maldives. The pace of recovery was slow during the initial months. However, the collaborative efforts led to a steady growth, but then the Delta variant struck, recording a spike in cases and impacting the arrival numbers. Delta wave terega eruga vara ginami vara boda bali jeheme honna wes vara varu wes week. Ministry of Tourism got actively engaged in managing the COVID situation, and in mid-May 2021, Ministry of Tourism established a COVID patient relations volunteer task force. ಡೆಲ್ಟಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗೋಳಿಗೆ ರೈಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಒಫೆದ್ದವಿ ಮಿನಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಮಿಟಿ ಎಮ್ ಏಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕಿತ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಇಸ್ನಗಾಗೆಂ ಅಳೊನ್ಮೆಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೋಪಿಯಾರ್ಗೆ ನಮಗ ತೇವಿಸ್ ಮೇಗ ದೇಹಾಸಿಕಾವಿಸ್ ತೇವಿಸ್ ಮೇಗ ಅಣೆ ಅಮಲಿಗುತ್ತು ಮಸಕ್ಕಿ ಫೆಶಿ මේ වොලන්ටරි මසකතක ජුම්ලා අඩ්ඩිය තිම් ෆරාතේ ශාමිල් වේගි තිරේග මිනිස්ට්‍රිගේ ස්ටාෆ් උඹ සමහිමෙනේනි දලෝ නම ෆාහග කොල්ලම් බේනුන් අරුමනේ ෆස්ට් ලේඩි මෙඩම් ෆස්නාගේ ඉස් දවරේ මේ වොලන්ටරි මසකතෝග වරප් ෆුරිහම ලිපොන් අනේ ෆැසිලිටි යහුල්මාලේ ෆැසිලිටි යවස් එම්ම ප්‍රථම මේ වොලන්ටරි බේෆුන්ගේ තිරේග හම ෆස්නා වඩන්නේවි දැන් අරුමගේ මේ ටීම් ග මේ මෑගන් ගොතේග මේ මසකේ මේ කුරි පේෂන්ටුන්ගේ මවුලුමාත් අනේ පේෂන්ටුන්ගේ අනේ ෆැමිලියන් එක්සස් නුවා හාලතෝග අරුම මෙද්වෙරිකොන් බේෆුන්ගේ හාලු බලා මිකංකන් කුරෙවුන් වර ෆුරිහම ගොතේග දැන් මේ අරුමගේ වොලන්ටියර්ස් ගේ තිරේග එබ තිබ්බේ විසාති යදි ඉජ්තිමායි එත තක්ලීෆ් තකෙන් උෆලමුන් ගෙන්දෙවි බේෆුන් හෙන්නමස් එබේෆුන්ගේ අමිල්ලා මසෙක්කෙත්තන් එක්කහෙරි කොල්ලාෆස් මේ දිමාවගේ මුළුන් බොඩු ගුංජහමා එහිතෙරි වෙදෙන්මගේ ගොතුන් එබේෆුන් අරුමන වරග්ගින මසෙක්කෙත්තක කොද්දේ
අරුන් මේ මසක්කේ ෆෙෂි දවස්වරකි එම්මෙ හාලත ගෝස් දවස්වර එමෙ ෆුරතා මසක්කත නිකුති මේ තේවි හොග මුලි තනුන් ඉවැනි මොනිටර් තකුන් අලාම් අලාඩු මීහුන් කුකුරා ආඩු බලිමිහාගේ එහි තෙරින් තිබ්මට්ටක ෆීල්ඩ් බෙඩ්ස්වෙස් බාට්ටා ෆොරි අලාලංජෙහේ මීහුන්ගේ නිස්බතුන් සිහි හිදුමෙත්තෙරින් මදුවීම එතා තෙර එවගුතු වරං හල බොලි සිහි හිදුමෙත්තෙරින් වෙස් බලිමීහුන්ගේ එහි තෙරින් වෙස් තිබී කම්බොඩුවේ වර්බලිවෙෆ ආමුගොතෙක්ග ඩියුටි නිමිගෙන් වෝඩුන් නුකුන්න ගඩේකි අල්ගොන් වර දෙරවා ගඩිය කොමෙදුවක සල්ගොන් නිකුන්නනි හුරිහා බලිමීහුන්කාරිය ගොස්ලාෆ දෙංගන්න දොහෝ ඒනා ඔන්නානෙ බායේ හිතන් අරාහොර අල්ගොන් මසකෙක්කුරි ICU ෆියවා දෙන් එම්මෙ හාල බෝඩ් මීහුන් තිබි බී බ්ලොක්ක ජෙහිගෙන් අන්න දොහෝ එමිහා නියාවෙස් වෙදානෙ හාල් දෙරකමුන් ICU වෙස් බදව කොෆානෙ නුනි හාල රංගලීයා ඒ බ්ලොක්ක වෙස් බදව කොෆානෙ In September 2021, Ministry of Tourism collaborated with Maldives Association of Tourism Industry to begin an awareness campaign on COVID management, Dukonnula, which was released to the public through the ministry's social media outlets. Despite the personal health risks involved, many selflessly volunteered to manage COVID. The ministry further expanded the operations of its situation monitoring unit by establishing a help desk at Velana International Airport, providing assistance to the tourists visiting the Maldives. The help desk continues to assist tourists at the airport. टूरिस्ट एयरपोर्ट में ही तरीक फोर को दिन मटक मिनिस्ट्री आयम कुरी डेस्क हेल्प डेस्क की रडती मी फुरवालुमा देंगाने कोलम क्वारंटीन फैसिलिटी गेंदियुमा गेंदियुम ही तेरिवेदियुमा अने एयरपोर्ट का तिब्बा गेस्टुम अने पॉजिटिव वाकने गुणीमा बेफ्रुन एकेरी गोफा बाकी रूम का गेंगोस थारो बाकी बातिब्बाफा बेफ्रुन फैसिलिटी का गुलवाएगन बेफुंगा अने क्वारंटीन कंता मजसन स्पीए को ओरिहादी डिपार्टमेंट का उलुवे मसकोर मी एयरपोर्ट गा अराइवल हिसाब फेरिगम वेस टूरिज्म गे हम मी डेस्क वेस पुरे मी पोर्ट हेल्थ एकुगा कोलैबोरेट वेगेन कोम्मे हालत दिमावियस एवगुतन हम मी वर बड़ फाहा कुरेवन टूरिस्ट नोनी विजिटर्स ए देवेन ओन्न एम्मे अहमियत कमे दीगे मरंगल कंत कुरुं एह नमेस अलमें अबदवे सिक्कल गाइडलाइन एमे गाइडलाइन ओतीमा वर फसेह वेगेन दिए और मेन्न उरिहा रिसोर्ट गे मुळि राज्य गे एग्गोतकं अमल Ministry of Tourism, together with Ministry of Foreign Affairs and Maldives Marketing and Public Relations Corporation and tourism industry partners, utilize both local and international media and other channels to continuously convey the message that Maldives is a safe destination. At the moment, that 96 hours kind of guarantees that the safest destination in the world, Maldives, is even safer. And that the travel and tourism industry and Maldivians are ready to welcome tourists. Alumni Amazakavi, COVID Balimor Kama Ekivis, Ekarigimwa, Salamata Rakatirikam, Faturinasha. मौजफर नरादी आमोन फोर कोद्दम टूरिज्म कुरिया केंदी आदि अलगुन में मसे कुरिंग दिवे राज्य की सलामता रखा तेरे के मंजिल कमुगे मैसेज मुड़ी दुनिया फोर कोद्दे ए मसक्कतुगा HPA ना टूरिज्म अलगुन में हाम कुर्म दिया मालूमात मुड़ी दुनिया हिस्सा कुर्मुगा दिवे राज्य के मीडिया या द इंटरनेशनल मीडिया कुर्ण दौर और फाह कुरंगदी इंडस्ट्री के फरातुम विस मेकम गवारा इस दौरे अदा करे विदें उफला कोन फाह कुरंग एमएसएज एम बड़ा दुनिया फोर को दिनी राज्य ज़ियार क्रम दिया टूरिस्ट. Throughout the pandemic, MMPRC collaborated with private partners to ensure that a strong destination presence was maintained. Virtual tours and engaging social media strategies were implemented to keep the Maldives in the minds of potential visitors. COVID aguligen algon men hama muli ekkom badal kollan jehuni digital first strategy aka algon men eru hataru social media channel ega visit Maldives ulemun gendi ehennames ekam ves algon men thera ituru channel tereya algon men fula korevingen dia
එද්දුස් කොළෙක්ග Googleගේ most search destinationගේ මගම් රාජ්‍ය නම්බර් 1 රාජ්‍යයරි හගීගතුගේ යාළුගන් මේ එකඤ්ඤ විස්නු industry ත බයක් වස් හම මසෙක්කෙ කොග්ගෙන් බාකන්ත virtual events algon menge own platform එක algon men create kuring e algon menge amilla road shows echi hinge gota virtually hasako algon men gengolun approach ki one of the safest destination in the world at this time algon menge masekkai ha battan kurevuni 360 degree marketing approach anika digital first akun anika miharu yoti hama debaves gende physical events aekko. The strong international relations of the government of Maldives dedicated air bubble between Maldives and India and eventual easing of tourist movement restrictions such as allowing split stays played an important role in the tourism recovery. Alif dalum yulan kurabunga list ta behegen ardu rajya ke namenne हम एरिया में रईस जमहूरिया अलिफ्ताल के सेक्रेटरी जनरल ग्रुप ऑफ रईस जमहूरिया विदाल विधि राज्य की एम कुडकों तरगी फेक गाम तक लिस्ट मुनियो फेक गाम कम गवियस विफद कुडकुडा इप्सोद के मच्च बिना थी बाय भी मार्गोन में खास कंग ओन्न जेहन सेक्रेटरी जनरल हम वागुतों एक हम जसवा दे एम अलिफ्ताल में सागो में नहीं तरीका लिबन अगो में गावटे गाम तक इंतहा ही कोविड अलगोन में आरागन कुरी मसक्कतुगा algon menna wara ga gulume bawa masay kurevi UN adi WHO UNDP World Tourism Organization PATA JICA WTTC adi EU World Bank ADB fahakolla adi hama divehi rajyege faturakama gule jamiyatakum algon maekun bevi ga guluma දෙවි එහි ෆාහකුරම් මොලි ටූරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රී එක ෆරාතුන් අල්ගුමන වෙදෙවි එහි වකින් හාසකුන් යුනිවර්සල් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ක්‍රොන් චම්පා රිසෝර්ට්ස් අදී தி නොටලසින් වෙදෙවි එහි ෆාහකෝ ශුකර දන්නවා. President Ibrahim Mohamed Solih's strategic leadership gave hope to the nation. Communities worked together, finding strength in unity. Each individual contributed to the recovery. Tourism sector employees emerged as true champions, sacrificing their family lives and working with determination. Algonmen COVID terega kuri bora masakatu ge natija emi hunna e guarantee algonmen faratul debi faturwerin annam feshi adi miharo iradu kureviya algonmen ge faturwerekam miharo midani wara rangal mishrabaka algonmen na ko kuri masakka nokora etake एजेंटोन्ना अति सीनातु को मसक्के पूरा एहनियं फरात का गुलिगे मिहार अलगोन में इरादु करवी अलगोन में होटा तकशा अति एहनियं होटा तक अति राज्य के फतुर रकम के सीनात मिहार मिदनी वारा रंगलो मिश्राबक दिवे राज्य के टूरिज्म कोविड ऑफ कोरिया रंग आव मिवनी दुनिया वारा बड़ा बलागम फ लामसिल मिसाल कमुगा दुनिया दिवे राज्य बला मिखं मिगोता अलगोन में हासिल भी अलगोन में एम्मे एक्कों कुरी बदाही बड़ा मसक्कत दिवे राज्य के राइसल जुमरा इब्राहिम सोलियो इसवे हुन्नवागिंग बेवे बदलवंता ए बदलवंता करे मशवरा अदे मशवरा गालीगा निम्मेवंता अलगोन में एम्मे एकदंग रकबगे तंफीज कुरंग कुरी मसक्के वकिंग हासकों फतुर रकम के दायराग मौजफुंगे गुरबानी अलगोन में फाहा कोलंजे. Gradually, the tourism industry of the Maldives was getting to a normalcy as the tourists made their way back. Seaplanes once grounded started soaring through the skies again. The once deserted beaches were now coming to life. The Maldives' unique one island, one resort concept, in synergy with Safe Bubble, emerged as a major component of the winning formula. algon men nunas dive rajya ko gina travel agency ta covid recover korve to warabora masakkatake kori algon men de miharu recover veifa oti then sarkar wis ehi aiko. The situation now feels like actually Maldives came into the tourist market even stronger. I think mainly because basically this country was one of the first one to open the borders to foreigners. Amidst the impressive surge in visitor arrivals, the Maldives has gained widespread recognition for its achievements.
In February 2021, CNN dubbed Maldives as the biggest 2020 international tourism success story. Maldives won the prestigious title of world's leading destination 3 consecutive years from 2020 to 2022 at the World Travel Awards, a tribute to the dedication of the industry stakeholders, staff, and their remarkable resilience. I think we are more resilient than we think we are. On 22nd December 2022, His Excellency President Ibrahim Mohammed Solih declared that the Maldives economy had rebounded to its pre-pandemic state. The year 2022 was marked as a very special year for the Maldives, not only because of the exemplary recovery, but also it was the year that Maldives celebrated the Golden Jubilee of Maldives tourism. Tourism industry ke hum agina farata ko war podang ibadli emasa ke koreo mundia alun negi measures taka comply ko hum war rangala kantata revi kendia kaatum warang ekiga masakke ko war gulige masakkete korandika ebbekan koreve kantata rangala hama koreve report koramti කොවිඩ් ෆෙරුණීසුරෙන් කොවිඩ් ගහලා නිමෙන් දෙම්වෙස් මේ ඔපරේෂන් ගේ ශාමිල් වූ මේ ගහයි සියතුන් දන්නවානේ ආලුවන්ඩ වර බොඩු උෆලක වර බොඩු ලර්නින් එක වෙස් වී ආස ටුවරිසම් සෙක්ටර් गा මේ ආලුවන්ඩ හම මේ හෙල්ත් හෙටු අලෑගෙන් මේ ටුවරිසම් එකන්තත කෝඩිනේට් කරා මේ හෙග්ගතු හුරීම වර බොඩ ටුවරිසම් දායිරාග හුරි ගොංජ හුන්තන් එංගි ආලුවන්ඩ වර ෆසේ හැවෙගෙන් දී ඒ මෙසේජ් ආලුවන්ගේ ටීම් ගෙන් ගොස්තේනෝ ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් ඒ හිසාබ ගෙන් ගොස්තේනෝ ඒ ආලුවන්ඩ හිවනි කුරියන් වෙත්තනුගේ ස්මිකා කන්තෝග මිමේරුම මසක්ක කුරුම් වර මුහිම් මුහිම් कोविड डिमांड फिलहाल के अफगान में बाद तैयार दिवन जैन मिकाल हादिसा है दिमाग दानती नी मेयर के बड़ो कार्यसा दिमाग नोवियस मिका काम के आदिय सातो दान ए अफगान में बाद दिवन जैन तैयार දෙම්වෙස් මිකා පෙන්ඩමික දිමාජිකෝ වනීවිය අවුල හේලි මිහා විපාර අවුල මිදිවා කල්චක පුර මාරංග අවුල මිකතේ ලුකුර වෙඩේ දිව රාජ්‍යගේ ටූරිසම ලොලොන් ගෙනවි සුනාමීගේ කාර්යසම් වෙස් මෑංගලොග් මෙෆ්‍රාක් අලුන් අරාගනවා කොවිඩුගේ ගොන්ජන්තකුම් විස් මෑංගලොග් මෙෆ්‍රාක් අරාගනේෆ කොවිඩ් නවාරාගේ තජරිබායකි දිව රාජ්‍යගේ ටූරිසම් දෙමෙට්ටෙන් උගතුග්ගා බට්ටන් කුරුම අලුන් බේනු කරවිදානේ ඉබ්‍රෙත්තෙරි අගුහරි ෆිලාවතක ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಯಕಿ ಅಲ್ಗುನ್ಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ರೇ ನಿದಿನ್ ಅಲ್ಗುನ್ ಮಹರೂಮ್ ವಾ ಮಜ್ಬೂರು ಹಾಲತ ಕಿಯೈ ಎಹನ್ನಂ ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ರಹಮೆಫಳು ಕಿತ್ತಮ್ ಹಾಸ್ತನವಸ್ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಯಕಿ ಆಮುಕ ದೌಲತ್ಗೆ ಹುರಿಹಾ ಖಿದ್ಮತ್ತೆರಿಂಗೆ ಗುರ್ಬಾನಿ ಗೌಮ ಬೆದುನ್ ಕುರಿ ಕಾರಿಸ ಅದಿವಕಿನ್ ಖಾಸಕೋ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸೆಖಿ ಖಿದ್ಮತ್ತೆರಿನ ಸಿಫಾಯನ ಫುಲುಹುಂ ಎದೆಕ್ಕೆವಿ ಫುರಿಹಮ ನಮೂನಾಕಿ ಗೌಮಕುಂ ಫೆನ್ನಾಣೆ ಎಮ್ಮೆ ರೀತಿ ಮಿಸಾಲು. Over the course of 3 years, the Maldives demonstrated remarkable resilience in facing and overcoming the challenges posed by the pandemic. The country, with its enduring spirit and collaborative strategies, continue to shape the future of its thriving tourism sector.